Students, I hope all of you are fine and doing great. Today I am making this video or shooting this video specially for class 9. Most of you have requested me to put it on a discussion so that you all can understand and know better what are the topics precisely that you have to put more stress for your upcoming exams. So see class 9. Since you people will be sitting for the boards, right, during the final exams, you will be sitting for boards, your paper will be coming from boards. If everything is pandemic situation and everything is okay, and if this thing subsides, jimankhini problem ase hekhini jodi komi jay, poristhitu jodi normal hole hoy, so definitely you people will be sitting for the boards, and for that you have to prepare yourself from right now onwards. Okay, so since I teach you physics and biology, let me discuss something regarding those two topics of science. Okay, so starting first with physics, we have a chapter called motion. The first chapter of physics is motion, and from this chapter, first things you need to always put make sure that your basics are very clear, like what is motion, motion mane ki, what are the different types of motion, acceleration ki, velocity ki, এইবোৰ সৰু সৰু definitions বোৰ তোমালোকে সদায় খুব ভালকে জনাটো উচিত. For example, if the question is coming to you like this, 2-mark question, define acceleration, তো তোমালোকে অকল acceleration-ৰ definition-টো লিখিলেই নহ'ব, acceleration-টো mathematically কেনেকৈ represent কৰে ধৰি লোৱা, সেইটোও লিখি দিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে full 2 marks paba jodi definition ahe. Other than that, apart from the definitions, what you should put more what you should be very precise about learning regarding this chapter is that there are certain equations of motion, like v is equal to u plus at, v square minus u square equal to as, right, and then different other things are there, right, s equal to ut plus half at square. So the thing is that what you need to do, you need to learn about the graphical proof that I have already taught you in the YouTube videos. Those who have not gone through the YouTube videos, please make sure that you go through it repeatedly. It is explained in a very easy manner, okay, plus the notes and the proper explanation and the derivations are given to you in your school app also, St. Basil's. So make sure you visit the school app and also follow the YouTube video that I have put up just for explaining you the proofs of these different equations. Okay, so you need to go through that proofs. Those are also very important. Apart from that, the most important question, which comes repeatedly in different exams from for many years, from my teaching experience, right from the 4-5 years, many a times we see this question, like if an object is moving in a uniform speed, then how will you represent graphically? Or if a car is moving with uniform motion for a certain time period, then how will you represent it graphically? তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে তোমালোকে এখন টেবল বনাব লাগিব, মানে নহয়, টাইম ডিষ্টেঞ্চ গ্ৰাফ বনাবলৈ, তেতিয়াহ'লে টাইম ল'বা তুমি ছেকেণ্ডছত, আৰু ইফালে ডিষ্টেঞ্চটো ল'বা তুমি মিটাৰত, হ'লে নহয়, তেতিয়াহ'লে তুমি বস্তুটো যদি 2 মিনিটত 5 ইউনিফৰ্ম হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম 1 মিনিটত গ'ল তোমাৰ 5 মিটাৰ, তাৰপিছত 2 মিনিটত গ'ল ধৰা তোমাৰ 10 মিটাৰ, তাৰপিছত 3 মিনিটত গ'ল ধৰা 15 মিটাৰ, তো সেইটো তোমালোকে গ্ৰাফত প্লট কৰি আঁকি দিব লাগিব. আৰু প্লাছ গ্ৰাফটো যেতিয়া তোমালোকে আঁকিলা, তেতিয়া তোমালোকে কনক্লুজন অফ দ্য গ্ৰাফ ইজ ভেৰি মাছ নেচেচাৰী. ইউ নিড টু ৰাইট দেট. Okay, how are you going to write? You have to write conclusion or inference drawn from the graph. The inference drawn from the graph is like this. The required graph of an object moving in uniform motion is a straight line. Hetuk inference boli koy, mane jitu ami graph tu jenekuake palu derivation kori pelai aki pelai, so that is your what to say inference or your conclusion. Hetu eta important question tomaloke sabo para. Plus
নিউটন এতিয়া তোমাৰ মোশ্যনৰ যিমানকেইটা ইকুৱেশ্যনছ আছে তাত বহুত ধৰণৰ নিউমেৰিকেলছ আছে, সহজ সহজ নিউমেৰিকেলছ, সেই নিউমেৰিকেলছবোৰ চাবা, ৰাইট। তাৰপিছত নিউমেৰিকেলছখিনি ৰিলেটেড মই অলৰেডি 2টা ভিডিঅ' বনাইছোঁৱে, তোমালোকে কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিবা, কি ধৰণৰ নিউমেৰিকেল পঢ়িলে ভাল হয়, তোমালোকক কেইটামান নিউমেৰিকেল মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ, আৰু বাকীবোৰ তোমালোকে নিজে ট্ৰাই আউট কৰিব পাৰিবা, ৰাইট। চ' দিছ ইজ অল এবাউট দ্য চেপ্টাৰ motion. Okay, so next we will go to force and laws of motion, the next chapter in physics. Okay, in the next chapter, force and laws of motion, I have taught you all about inertia, about mass, inertia of rest, inertia of motion কি হয়, সেইবোৰৰ ডিফাৰেঞ্চবোৰ তোমালোকে জানিব লাগিব, হয়নে নহয়। তাৰপিছত সেইবোৰ পঢ়িবা, সেইবোৰ শ্বৰ্ট নোটছ টাইপৰ আহিলে কেতিয়াবা আহিব পাৰে। Then there are Newton gave us 3 laws of motion: Newton's first law, Newton's second law, and Newton's third law, out of which we have a proper mathematical derivation for Newton's second law of motion. So you need to put much more stress on that, right? So Newton's second law of motion, that momentumor issue ahi pore, to tumaloke hetu bhalke pohiba, karon that momentumor concept ahe, mane tar derivations to important, already tumalokok hebor notes dia hoise, explanation kora hoise, hebor tumaloke saba. তাৰপিছত ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেণ্টাম কি হয়, যে মানে যদি এটা বস্তু টোটেল মোমেণ্টামটো সদায় কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰি, যেনেকৈ আমাৰ এটা আগতে পঢ়িছিলোঁ ন, এনাৰ্জি কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডিষ্ট্ৰইড বাট কেন বি অনলি ট্ৰান্সফৰ্ম ফ্ৰম ওৱান ফৰ্ম টু এনাডাৰ। ঠিক তেনেকৈ মোমেণ্টামৰ কেছতো সেই একেটাই কথা হয় যে টোটেল মোমেণ্টামটো সদায় বডিটো যিমানেই ৱৰ্কআউট নকৰক কিয় সেইটো সদায় কনজাৰ্ভ হৈ থাকে, সেইটো সদায় ইনটেক্ট হৈ থাকে। তো সেই ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেণ্টামটো পঢ়িবা, that is also very important, right? Then Newton's third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction, মানে নহয়। তেতিয়াহ'লে তাৰ লগততো ৰিলেটেড বহুত কুৱেশ্যন থাকে, যেনেকৈ মানে to every action there is an equal reaction, recoiling of gun, right? That is important. Then a bird is flying upwards, কিহৰ কাৰণে, চৰাইটো যেতিয়া ওপৰলৈ উঠে, চৰাইটো ওপৰলৈ উৰিব পাৰে, তেতিয়া পাখিকেইখনেৰে যিটো এয়াৰ প্ৰেছাৰ আছে সেইটো তললৈ ঠেলি দিয়ে, এজ এ ৰিজাল্ট অফ উইচ তাৰ বডিটোৱে এটা আপৱাৰ্ড মুভমেণ্ট পায়, হয়নে নহয়। যেতিয়া পাখিৰে বতাহটো তললৈ ঠেলিব পাৰে তেতিয়া বডিটোৱে এটা ফ'ৰ্চ পায় যাতে ওপৰলৈ উঠিব পাৰে, সেইটো কি হয়, ইকুৱেল এণ্ড অপ'জিট ৰিয়েকশ্যন হোৱা নাই জানো, নিউটনছ থাৰ্ড ল, সেইটো এটা তুমি এক্সাম্পল আছে। তাৰপিছত এনেকুৱা কিছুমান এক্সাম্পল আছে নহয়, যে পাইপ এডালেৰে যেতিয়া আমি পানী মাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পানীখিনি যেতিয়া ছিটিকি যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে অকণমান আমি পিছলৈ গুচি যাওঁ, হয়নে নহয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত ৰকেট এটা যেতিয়া ওপৰলৈ উঠে, ৰকেটটো যেতিয়া লঞ্চ হয়, মিছাইল এটা লঞ্চ হয়, তেতিয়া বহুত ধোঁৱা চোৱা হৈ যায়, সেইটো কেনেকৈ উঠে, সেইটোতো নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন আছে। তো কুৱেশ্যনছ কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে এইকেইটা নিউটন থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন কিয় এইকেইটা কেছত এপ্লিকেবল হয়, তেতিয়া তোমালোকে এই বস্তুকেইটা অলপ হ'লেও এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত ইয়াতো ধৰা কিছুমান নিউমেৰিকেলছ আছে, কম আছে নিউমেৰিকেলছ, কিন্তু নিউমেৰিকেলছৰ কাৰণে মই অলৰেডি 2টা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। So you have to go through those 2 videos where the numericals are discussed. That is very, very important. Okay. Then moving to the 3rd chapter, we have gravitation. So you need to know what is gravity, then what is acceleration due to gravity, what is the gravitational constant. Due to Newton or dia gravitational law of gravitational law. A gravitational law to তোমালোকে ভালকে জানিব লাগিব, right? তাৰপিছত যে every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of the masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. F is equal to g m into m by r square or d square, whatever you take the distance to be. It's straight. You can either assume it as r or you can either assume it as d. Okay, so সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা, সেইটো ডিৰাইভেশ্যনটো খুব প্ৰয়োজন। Okay, other than that Archimedes principle is something which is very important. Then I think buoyancy and upthrust is also there, right? Buoyancy is the capability by which any object have a tendency of floating on the surface of water. ওপৰত এটা মানে পানীয়ে এটা যিকোনো এটা বস্তুত পানীয়ে এটা প্ৰেছাৰ দিয়ে যিটো কাৰণে সি উপঙিব পাৰে, সেইটো buoyancy বুলি কয়, হয়। তাৰপিছত গ্ৰেভিটিশ্যনেল গ্ৰেভিটিৰ অংক ৰিলেটেড
তোমালোকক মই ভিডিঅ'কেইটাত বুজাই দিছোঁ। আৰু এটা কথা, গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট জিৰ ভেলুটো, কেপিটেল জিৰ ভেলুটো প্ৰুভ কৰিবলৈ তোমালোকৰ বুকত পেজ নম্বৰ এটা দিয়া আছে। অ'কে, লেট মি জাষ্ট চেক আউট, জাষ্ট হোল্ড অন। Yes, I think it is on page number 135 where you can find out the value of small g, 9.8 meter per second square. So it might come in your exam, prove that g equal to, small g equal to 9.8 meter per second square. Then you have to calculate, do that formula. Like you have to write, let us consider three values, capital G, M and R, where capital G is gravitational constant, whose value is 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Right? এনেকৈ জানিব লাগিব, যেনেকৈ কথাবোৰ মোৰ মনত আছে তোমালোকৰ তেনেকৈ মনত থাকিব লাগিব, তেতিয়া সহজ হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে লিখিব লাগিব m ইকুৱেল টু মাছ অফ দ্য আৰ্থ কিমান 5 into 10 to the power I think 24 কিলোগ্ৰাম। তাৰপিছত ৰেডিয়াছ অফ দ্য আৰ্থ 6.4, হয়নে? সেইখিনি তোমালোকে পুট অন কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি এটা ফৰ্মুলা জানো, উই নো স্মল লেটাৰ g ইকুৱেল টু কেপিটেল G ইনটু কেপিটেল M বাই R স্কুৱেৰ। তেতিয়াহ'লে কেপিটেল G, কেপিটেল M আৰু কেপিটেল Rৰ ভেলুকেইটা তোমালোকে পুট কৰি দিবা আৰু মেথমেটিকেল কেলকুলেশ্যনৰ পিছত আনচাৰ 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ বুলি পাবা। দিছ ইজ হাউ উই ফাইণ্ড আউট এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। তাৰপিছত এইখিনি জানিলে ভাল, হয়নে নহয়? তাৰপিছত নিউমাৰিকেলছৰ কথাটো অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোৱেই। চ' বৰ্তমান আমাক এই তিনিটা চেপ্টাৰ লাগিব হাফ ইয়াৰলিৰ কাৰণে। চ' দিছ ৱাজ অল এবাউট ফিজিক্স। ৰিগাৰ্ডিং বায়'লজি, অ'কে, ৰিগাৰ্ডিং বায়'লজি, দ্য ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ অফ biology that will be needed for your exam was I think first chapter, na? Yes, so your first chapter is fundamental unit of life. So fundamental unit of life like osmosis, different then functions of the different organelles of a cell, হয় নে নহয়? সেই কথাখিনি নিউক্লিয়াছৰ কি কাম, মাইটকণ্ড্ৰিয়াৰ কি কাম, গলগি বডিজ বা গলগি এপাৰেটাছৰ কি কাম, সেইখিনি কথা তোমালোকে প্ৰথমে জানিব লাগিব। তাৰপিছত আটাইতকৈ মেইন কথা জানিব লাগিব যে এটা প্ৰ'কেৰিয়টিক চেল আৰু ইউকেৰিয়টিক চেল কি হয় আৰু সিহঁতৰ মাজত কি কি ডিফাৰেঞ্চ থাকে। মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ লাইভ ক্লাছত, প্লাছ তোমালোকক মই নোটছ দিছোঁ। আই হেভ গিভেন ইউ নোটছ এজ ৱেল এজ আই হেভ এক্সপ্লেইনড ইট ইন দ্য লাইভ ক্লাছ, ৰাইট? দেন ইউ নিড টু know the differences between plant and animal cell. The differences are very vivid, right? It's very clear. Plant cell do not have animal cell do not have cell wall, plant cell has cell wall, right? Then there are certain things. This is just one difference I am giving you. There are many other differences I have given in the notes. Please check out the notes in the school app and please follow the videos that contain the explanations. Alright, and this is why it was important for you all to attend the live classes. Other than that, we'll go to the chapter, I think, tissues, right? Yes, tissues. The chapter tissues is important. So tissues, আমি দুটা পঢ়িছোঁ, এটা plant টিস্যুজ আৰু এটা এনিমেলৰ টিস্যুজৰ কথা। তো প্লাণ্ট টিস্যুজত তোমাৰ থাকে মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যু, পাৰ্মানেণ্ট টিস্যু, হয়নে নহয়? তো মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যু আৰু পাৰ্মানেণ্ট টিস্যু ডিফাৰেঞ্চেছ কি সেইটো তোমালোকে জনাটো উচিত। তাৰপিছত ধৰি লোৱা জাইলেম এণ্ড ফ্লয়েমে কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰে, ভাস্কুলাৰ বাণ্ডেলছত পৰে, সিহঁতৰ কাম কি সেইখিনি জনাটো উচিত প্লাণ্ট টিস্যু, হয়নে নহয়? আৰু ক্লাছিফিকেশ্যনখিনি জানিবা, পেৰেণ্ট কাইমা, কলেন কাইমা, স্লেৰেন কাইমা, ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ কি, ইহঁত তোমাৰ কমপ্লেক্স টিস্যুত পৰে নে চিম্পল টিস্যুত পৰে সেইটো জানিব লাগিব। এইখিনি প্লাণ্টৰ। তাৰপিছত ধৰি লোৱা এনিমেল টিস্যুটো বহুত ধৰণৰ থাকে, নাৰ্ভাছ টিস্যু থাকে, তাৰপিছত তোমাৰ মাস্কুলাৰ টিস্যু থাকে, কানেক্টিভ টিস্যু কি, ব্লাড টু কানেক্টিভ টিস্যু বুলি মেইনলি পৰে, হয়নে নহয়? তো ব্লাডৰ কম্পজিশ্যন ভালকৈ পঢ়িবা। নাৰ্ভাছ টিস্যু হ'লে তোমাৰ নিউৰন, নাৰ্ভ চেলটো, সেইটো ভালকৈ তুমি ডায়েগ্ৰামটো জানিব লাগিব, ৰাইট? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান তোমালোকে পঢ়িব লাগিব আৰু বস্তুবোৰ খুটি নাটি মাৰি ভালকৈ পঢ়িবা। বি ভেৰি কেয়াৰফুল while going through your preparations. The thing is that people the examiners never make the paper to harass the students. The examiners just make the paper in such a way that students are careful about their preparations. The thing is
that you all are in class 9, you all will be sitting for the board. So it is very necessary that you not only go through the exercise questions that are at the end of the chapter. Just studying those 10-15 questions are not enough. You need to go through every minute details that your teacher is teaching you when the classes are going on. For example, if I am teaching you today nervous tissue, then I am properly describing the nerve cell. Nerve cell on axon thake, dendrite thake, nucleus thake. So nerve cell to a keneke kaam kore, everything, the work, the characteristics, the different types of transmissions of the signals, everything I am discussing in detail. So you have to be very careful when the teacher is teaching you. Alright, and then you need to note down the important points apart from the notes given by the teacher. Right, then what happens is that you do a thorough study. That is called a thorough study. And if you do a thorough study, like attempting the paper is never tough at all. Okay, because we do not give anything out of the book. Right, we do not give any bombastic questions or like any terrifying queries. These questions are always given from the lesson only. The thing is that you all don't go through the lesson thoroughly and you do not practice enough. That is why you find problem. So I hope if you keep in mind these points and understand what I am trying to explain to you or what I am trying to message you or convey my message, then I think this video will be helpful for you while preparing for your half-yearly exam, as well as I hope you will be scoring good marks, because there are basically 3 chapters of physics and 2 chapters of biology, out of which one like half of the chapters you have already done in your unit test, right? So like studying two chapters more for your half yearly is not a big thing. So make sure you go through everything very, very thoroughly. And have a nice day.